எல்லாருக்கும் வணக்கம். முதல் முறையாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறோங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிறோங்க. இப்போ 2 இயர் கிட்டுக்கான ஃப்ராக் பார்க்க போகிறோம். Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Coffee stains on the table. Lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Lazy weekend, it's a lazy weekend.
டாப் போர்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து வெயிஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இதில் வந்து 14 வந்து இருக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டாப் போர்ஷனுக்கு ஒரு 8.5 இன்ச்சு வந்து எடுத்துட்டோம். ரிமைனிங் வந்து உங்களோட பாப்பாவுக்கு வந்து ஹைட்டு மெஷர் பண்ணிவிட்டு 8.5 மைனஸ் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை 3 போட்டிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ லேயர் வரும். நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொருக்கும் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து பார்த்தோம்னா வெயிஸ்ட்டை விட ஒரு 10 இன்ச்சு அதிகமாக எடுத்துக்கிறோங்க. செகண்ட் லேயர் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு லேயரோட ஒரு 15 இன்ச்சு அதிகமாக எடுத்துக்கிறோங்க. தேர்ட் லேயர் வந்து அதே மாதிரி செகண்ட் லேயரை விட ஒரு 10லேருந்து 15 இன்ச்சு வந்து நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த ஜாயின் பண்ணும்போது கரெக்டாக உட்காரும். நம்ம இதில் 1, 2, 3ன்னு தனித்தனியாக போட்டு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா வந்து அதை ஜாயின் பண்ணி சிங்கிள் பீஸாக எடுத்துக்கிறோம். சிங்கிள் பீஸை வந்து நம்ம டிவைடட் பை 2, ஏன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறனால சென்டரில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம வந்து அந்த 5ங்கிறதுல வந்து மாற்றி வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த தையல் எல்லாமே வந்து கலக்க வரும். அப்போ இல்லை நம்ம ஒரு நூலை பிடிச்சிட்டு இழுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சுருக்கம் வந்து ஈஸியாக வந்துடும். இந்த மிஷின் இல்லாதவங்க வந்து குட்டி குட்டியாக நம்ம வந்து தையல் போடுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம நல்ல புறத்தையும் வச்சுட்டு அது மேலே ஸ்டிச் பண்ணுறோம் போது நமக்கு வந்து கரெக்டாக உட்காந்துக்கும். You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mask. I'ma tell you all my secrets. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mask. I'ma tell you all my secrets. No secrets, no, 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 no secrets. No secrets, no, 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 no secrets. Oh.